homme de Dieu n'est pas inspiré, qu'il se taise. Un homme de Dieu qui prêche ce que les gens ont déjà entendu ne prêche rien. Un homme de Dieu doit prêcher la révélation. La révélation, c'est ce qui est nouveau. Un message nouveau. Mais pour un bonheur complet à l'Église, les fidèles doivent aussi respecter les lois. Il faut être enseigné et il faut mettre en pratique les interdits qui Council is Equinox Television, bashed 3 different sanctions. The council unanimously decided to suspend Mr. Nufele for 1 month from practicing journalism in the country, and Mr. Severin Twinkle for 1 month also, and has also suspended the program Droit de Réponse for a period of 1 month. The National Communication Council explained they examined 3 programs on that private television channel. A newscast on the 17th of March 2022, a magazine program called Droit de Réponse, a special program broadcast on the 27th, and another special program on the 21st of March in response to a communique from the governor of the Littoral region, during which the station manager made outrageous statements towards the administrative authority. That later became the discussion all over. The council, after examining these programs and the broadcasts on Equinox Television, found out that there were certain professional errors and lapses that were made. And on that score, judging from the rules that guide us, and according to the 1992 decree enforcing the Code of Deontology for Journalists, which stipulates that the journalists shall respect the national community and its institutions. The journalists are forbidden to publish dubious information, to distort the truth, to attribute act to anyone without having carried out the necessary verification, that the journalists must avoid any dissemination of offensive or insinuating information. The communication regulatory organ, kind of accusing the media house of promoting social instability, violence in the country. The verdict of the 34th Ordinary Session of the National Communications Council last Friday in Yaoundé. The price of a 50 kilograms bag of cement in Cameroon has increased by at least 1,000 CFA francs within a few months, moving from 4,300 and 4,500 to 5,300 and 5,500 CFA francs. It was expected that with the multiplicity of cement factories in the country, prices will drop. Analysts blame this on wrong statistical forecasting. In the year 2010, they told us that our needs as far as cement is concerned was close to 2 million tons of cement. That's why locally we have only Cement Camp, who was producing 1,500,000 tons. And the government has given authorization to private operators to import 500,000 tons. Our development policy was concerned. The government had issued a document of growth and development. And in that document, the government has planned to build roads, to build dams, to build stadiums. It means that the need of cement have to be increased. Unfortunately, the government haven't carried out new calculation to give the estimates, the real estimates of our needs in terms of cement. Even though they are creating 3 new cement factories, the price haven't decreased, unfortunately. Building contractors complain continuous price increase in cement alter their estimates and are forced to readjust when it's critical. We were convinced that with the increased number of cement factories in the country, there would possibly be a drop in the prices of cement. The hikes
have an impact on our estimates. We are obliged to readjust each time there is a rise in prices of construction material. Worse still, we have problems with supplies. They are hardly delivered on time. We are sometimes supplied 2 weeks after ordering. This automatically affects the deadline for project delivery. Le délai de réalisation, n'est-ce pas, de nos travaux. Rise in the price of 50 kilograms bag of cement has reportedly been blamed on rise in production cost as a result of hike in the prices of raw material in the global market and soaring shipping costs. In 2021, government threatened some cement factories for increasing the price of cement, warning they were against the 1998 law that prohibits price fixing and that of 2015 that regulates business activities. To ensure the easy and fast flow of goods along the Douala-N'Djamena-Douala-Bangui corridors, land freight management officials from Cameroon and the two landlocked countries, Chad and the Central African Republic, have decided to henceforth speed up the installation of the Global Positioning System, GPS, to fight against harassment and also ensure drop in the cost of operations and delays in procedures. Par rapport aux grèves des transporteurs, one of the main challenges is the delay in the installation of the Global Positioning System, the GPS. Harassment at the level of the port and at the corridors, and we have to seek solutions to these problems. We need a mutual operational surveillance unit between the three land freight management offices that will monitor the transit corridor. This unit will help us intervene once transporters face harassment. Il avait été recommandé during the Bangui tripartite meeting, it was recommended that congestion charge be cancelled, and that has been done. And we also note that there is a slight improvement with harassment. During the 3-day tripartite meeting in Douala that wrapped up on March 30, 2022, the participants also decided to solicit the Ministry of Transport to remind officials of Cameroon of the respect of the consignment notes, a decision from the Ministry of Transport that has never been respected. Apart from the Mutual Operational Surveillance Unit, there is also this decision from the Ministry of Transport, which was never implemented. This concerns the obligatory international and internal consignment notes, the LVO and LVE on railways. You know, Cameroon transport goods towards enclave countries. The company is therefore expected to tie in with the new dawn in respect to the procedures. Officials of the three land freight management offices plan to go afield periodically to get abreast with the situation on ground. The next meeting has been scheduled for N'Djamena in the months ahead. À la délégation départementale du ministère de l'élevage, des pêches et industries animales pour le Vouri, ils se sont mis dans leur 31 puisque c'est jour de résultats. Les acteurs du secteur de la pêche, de la conservation et surtout de la vente du poisson sont récompensés. Ce sont les poissonneries frigorifiées ou non, propres et qui respectent les conditions d'hygiène. Elles méritent toutes les félicitations de la tutelle. Où on a voulu récompenser tous ceux qui font dans l'élevage, pêche et industries animales. Et pour qu'ils aillent de l'avant, ils puissent s'améliorer. Et comme nous l'avons si bien dit, nous avons divisé cela en 5 catégories. Les poissonneries sans chambre froide, les poissonneries avec chambre froide, les poissonneries qui font dans le poisson frais local, les poissonneries qui sont dans des supermarchés et les entrepôts frigorifiques. Au-delà d'un simple symbole, il est question de créer une émulation saine au sein des acteurs de ce secteur. Il loue d'ailleurs cette initiative. Donne à ton frère ce qui est propre pour que tu puisses être valable aussi demain devant une autre personne. Je puis dire que c'est le concours de tous, l'assistance technique du MINEPIA, parce que nous sommes assistés
Et leur expertise technique nous aide beaucoup. Parce qu'ils ne sont pas seulement des gendarmes, ils sont des collaborateurs. Au-delà de la propreté, le Minepia encourage les acteurs au respect de la réglementation dans ce secteur d'activité. On vit à beaucoup de poissonneries qui sont sales, on s'est dit, en faisant le concours, eux-mêmes entre eux vont commencer à faire cette concurrence positive, à devenir propre et que tout le monde puisse faire ses papiers. Vous avez vu, il y a certains qui étaient très propres mais qui n'avaient pas de papiers et ceux qui avaient les papiers sont passés devant eux. Les meilleurs sont applaudis. C'est aussi l'appel à l'ardeur au travail et au bonheur des consommateurs. C'est au total 58 secrétaires permanents, formés et mis en pré-emploi dans les 58 agences départementales du Conseil camerounais des élus parlementaires et territoriaux. Ils seront chargés de la mise en œuvre des projets de développement au niveau local, un pas de plus vers l'implémentation effective de la décentralisation. Nous avons nos secrétaires permanents qu'on a recrutés et on voudrait les former pour que, une fois rentrés sur le terrain, qu'ils sachent quoi faire. Nous sommes honorés et nous sommes très contents d'être là aujourd'hui, d'autant plus que cette formation va nous permettre d'être la cheville ouvrière même du concept. Et nous sommes 58, nous sommes tous là, donc c'est un honneur pour nous. Le Conseil camerounais des élus parlementaires et territoriaux regroupe des représentants de collectivités territoriales décentralisées, mais aussi des députés et sénateurs qui jouent un rôle d'accompagnateur. Sous la haute impulsion du président de la République, le Code général des collectivités territoriales décentralisées est venu instaurer une collaboration permanente entre les élus des collectivités territoriales décentralisées, à savoir les conseillers régionaux et les conseillers municipaux, et les parlementaires, à savoir les députés et les sénateurs. Au terme de cette loi, les parlementaires assistent désormais avec voix consultative aux travaux des organes délibérants des collectivités territoriales décentralisées. Ça renforce donc les missions d'accompagnement du Parlement au processus de décentralisation. Déjà en gestation, l'organisation d'une session spéciale du Parlement dénommée Parlement des territoires, une tribune annuelle consacrée exclusivement à des discussions sur la décentralisation et le développement local. Comme son titre l'indique, l'ouvrage Voyage dans les anciens villages Haoussa du Cameroun s'inscrit en faux contre ces préjugés qui indiquent que par définition, les Haoussa ne seraient pas originaires du Cameroun. Des Haoussa camerounais comme il y en a qui sont nigérians ou nigériens. Et il montre bien l'ancrage historique des Haoussa au Cameroun et il montre bien la spécificité de cette communauté, en même temps que le lien de cette communauté avec les autres communautés camerounaises. Par cette production littéraire, l'auteur Souleymane Issa Garba veut donc combler un vide au sein de sa communauté. Non seulement démasquer une identité qu'il revendique, mais aussi entretenir la mémoire et l'histoire d'un peuple toujours égal à lui-même et ouvert aux autres. L'homme Haoussa est bien intégré, l'homme Haoussa est épanoui partout où il est, l'homme Haoussa a envie de donner plus encore pour le développement du Cameroun. Ce résultat est le fruit de 6 ans de recherche comprenant 2 ans de voyage d'études. En 259 pages, l'auteur présente d'abord la communauté Haoussa du centre avant d'explorer les autres régions, à savoir l'ouest, le nord-ouest, le sud-ouest, le littoral et le septentrion. De 2017 à 2019, dans 2 ans où j'ai parcouru tous les 10 régions du Cameroun, plus de 130 villes visitées, pour aller vers la communauté, pour aller vers les élus, les patriarches qui ont encore l'histoire, parce que c'est une monographie bien sûr, et il faut aller dans la relater de façon mémorielle. Voyage dans les anciens villages Haoussa du Cameroun est une parution des éditions Ifriqiya. La maison d'édition fait ainsi son comeback après l'incendie de son patrimoine en février dernier. It is the first time management at the helm of the Cameroon Port Community is changing hands. Patrice Melom, General Manager of the Kribi Autonomous Port, takes over from Cyrus Ngo, General Manager of the Douala Autonomous Port, as the new President of the Association of Port Community. This was during a session of the association that held April 1, 2022 in Douala, an occasion
to consult over issues affecting the ports and how to improve fluidity. All the development projects that you can see in the ports have been done because the general managers are now consulting their community before realizing projects. Because there is no use to realize projects if your community is not pleased with the realization that you are doing. That's the very first realization that we did. The second is the reform of the administration of the community. The General Secretariat was totally reformed, and the way of financing the community has also changed with the contribution of everybody. The third one is our extension towards that is the friendly country like Chad, Central Africa, North Congo. We have to go there and look for cargo because, as I used to say, a port is not a port. 3 new members were integrated into the Cameroon port community, bringing to 62 the number of members. J'ai avec moi de l'expérience acquise à l'Organisation mondiale des transports. I have experience acquired from the International Transport Organization as regards transportation on transit corridors like Douala-N'Djamena, Douala-Bangui. I need to bring in that experience. Donc c'est ici vraiment qu'il faut mettre cette expérience. Paul Sentes, the Association of Main Players in the Maritime and Port sector, has as objective to enhance the efficiency of ports by ensuring truck fluidity is maintained and fight against harassment on transit corridors.